enu pomoji enyekie alebe egbe abele ki higbe da si onya le to me do ene mi yesi ayi kwa mi ho mi anovi amepepe tokero de afieme alebe ameyo mi ko da afieme la ta flache dowodrie enunwe ne no afa pele no afa na afa na nyu be bobloke he dola muganu to ma ola eya ta ko ga gere mi aji o be gbele mi agbodo yesi ayi gbesi agbegbe nkeke alebe Willydike Technologies obe ya china wo mele me kadeji be mi no be do wa opo mi no be do wa opo mi nyanu ke opo wa obe Willydike Technologies la me nyanwe de bela na nya be enya senko mi ekola winter enya obe do na wo 3D epoxy floor biodigester alarm systems security systems obe nu wana osoboza ga keta flacha de la monongona de plovi ala de plovi monongona de la eyata ya onto ola pie ma ho ma de wa fi akpata ke echekoro ile ya mia ado no finyo mi awezo alebe afeto kwabna amwako chief executive officer Willydike Technologies alebe mia no fi maunyo edu henya general manager na Willydike Technologies limited over ya mia boya boko mi je ka do kule mi manye gbe alebe mi agbe ela mu weto ma do esi ayi abele me gbolo na mi esi ayi ma do ogo mi la mi abayo yo udo mi agbo sikede alebe na mi fafa josi gbe la amegede onya se mi angokula oba vota want to ba lodge de chenya Willydike tala go la inquiry so ya fie ko faole e ata wa ba hia be de esi ayi la mi anogede mi aji na mi no egbe kocho mi asi Mr. Mwako, menyabe wa ya vegbi menyabe to le solid na onyu do tato ya la mi akoye fugbe vida no balance agbe kaka ya akoye fugbe vida no balance ya lebe we aton adeto dake we know that right after COVID you resumed operations not too long ago but then things have been ongoing. I mean, nobody would expect things to pick as it used to before COVID, but briefly, how has it been? How is Willydike Technologies faring post-COVID? Before I start, what I would say that I will have to talk to your viewers, those who are watching us right now, that on behalf of Willydike, we want to say a very big thank you to them because right from the start, they've been behind us and then they've supported us in coming to Volta region. Now with the post-COVID, I mean, after the COVID, I think that everything has been fine. With the last training that we had, we were thinking that our trainees would not show up, but then surprisingly, they came in their numbers. And we realized that now Willydike is like a home name that is that wherever you go. So once they hear us call, they do come. So I think everything is fine. Okay. Everything is fine. Mr. Maunyo, yes, General Manager. Mi dongo blene mi vai be Willydike la nkeke la mi la sito troye yiwa lekeke mi akonu yiwa kwa kove ela be nanye be kwa muganu to me la mi ape gbeda se mi kokove la amo ko gbeda se alebe akobe okwegu abasra ta ena mi nya be wona yi do gale to me yo mi gagbo wa be gaga pe mi ado apa mi ere nanye mi se mi anko abele me gbele dongo na la enu gban to eva ta me na mo nye 3D epoxy floor biodigester biogas ben vie mi o ke apa mi e chede mi gale ma o waji kwa training gale ji ne ma o cha milewa bi don tonto la milewa ga ke with the training ya la this time round la ya la ma gbelebe e bile kona mi ato gbebe o mi ba ho free nuketa hi mele gblobe yo ele gbogbo na fi like be nuki kon he mi koko nyami ya nye 3D epoxy floor biogas biodigester pele no via susuo eya be training wa kon mi no na mi o ya mi o va ho training e plito ele gbogbo na mi feel like on open TV be milenu ma wona mo gbe fema here ho to he yo dongo henye 3D epoxy floor henye metallic epoxy floor henye biofuel digester henye 3D wall panel installation henye 3D wallpaper installation nu mi epete program ye ke hemi cover la na nya gede mi amekola apa ke mi ala V1 TV, our heritage, our wealth. Egombedi.
hemi va munu to me nko ke ho na mi anya be Willie Die Technologies Ghana mi awe vade ya wo I see ta onyonyoko no fi no to abele yo gbola dodo gbola wona gede o gale osi onye nu ye yo o ga he venemi ya nya me mi anto mi se o be dodo ye ko yo ko ve alo he ye ke yo be yo ana du ajade nenye be nya mere he ekpa gba ple yo be iche ya ho he ye mara enu yo ke yo wona ke minya henye 3D metallic floor 3D epoxy floor 3D wallpapering biofuel digester biogas nu mi opetela wa fia mi fema he akwakope eke hemi akefena wow yo akpe efomanyo ma I'll continue with you akpe mava Mr. Amu Akunbo yo nu kawenye enu ye yo hemi koko deto me hemi be you agawa yo me dogbe na nupola ta ma chomo nkoko ya ma dogbe na nupola we epo be hemi va mi afa do wa pete hemi no gbogbolo pete nye ekotudo e atambe mi ajira wo fe komedo na we mi ajira wo backyard do na we nu godo nya menye problem na lo gas enya ya la menye problem na wo nu mi o mi va wa pete na bela mi anovi carpenter we mi anovi plumbers we mi anovi mason we pete fifi ele we la o gabi de nu mi o pete me e o le du lewe amunu to me ide o ti rig interpret sia de to la Willie Die Technology fa simu la ele jeje le interpret sia de fifi mi ba we be de ma nyo be mi gblem mi anovi fita we lemel man you be mi blame me anovi Okada riders we lemel man you be mi blame me anovi taxi drivers we lemel even ne el wenton to fe private car kurala ehia be security security ta fifie nu ke hemi cover anye security security mi cover ta mi afia we electric fencing mi afia we car tracking system nenye be wo fe hu ebu wo fe motorbike ebu plito fete mo keji ke ato akokpo e back le wo fe fun jibe o enu wo ko la sinye alo nu o hebu lewe e ya mi kpora mele nye fe fun ji am eku ito fi ko yere fi lele ko e ke nu mele chia ka ple police we ko e ko nu we back che ga nyo wuke mere ko se me na mudade ta na enye taxi driver na enye trotro driver na evude sia de ke he ku nele na enye Okada rider bin pragia ke plito fetela mereku no jajrado wa gombe ke mi ko gbe yare asimu dom yewe la ejebe yo che no kwe ta na enye auto electrician na enye welder na enye mechanic e do de sia de he wa no nyanye evudo kola ejebe na senkume na ba ko hehe ya ta hehe ya mi koko gboye na mi onye ye security system installation le evu ple moto enu mi on ale be nenye be ta flache amere ba vu le fie ki obe o evu ya no kwasi onye nenye be do hia amere ba fi vu nye lo alo amere ba daju bo ko la sinya ma install security systems ple sube nenye be cho incho na amere ba daju la sinya la ma ton attraki ke e mare leke okoko wodo nenye be install security system de wu me ko amere abia sabere ko ke leke mo kaji awa bi ato akpobela ndo you know fi voila si wa lo ba fi voila te o de aton agete bo nu mi ede o wa na kona mi afa mobile phones ki to he mi le da si hele okay phone ki hele mi asila e mi le da si do ko la bele ke he CCTV to na mi wa na we na zo mo ida buruti kuratela mu ke hele ji le zi abi jogbe ke nye o kwa fe mela anopo okay nene ma ya chele ta chu ebe lewe amede fi vuwe hoku ojo ye bi chu ebe ye da dakulu ahunda me da fi de ke choko we nto aje nu opole fun we ji gogo be o ehu o ko la si we e ya ke ye fi e ya ke to fi ta na ti aka police wala ma sesen be I get you even atawanza o fe mobile phone ma krachala akọ stop ehu o fe engine be bo ma ga move o ma le possible le ya le via elle possible pa e elle jojo e ya ta mi be enu nwe we de elle gba ji ta je be mi ko de cover fe na fe to cho no po gome mere ko ese mede ta nene mae atan stop engine fi ke he bu onya ye ko agbejo ke ya ami o e fi le bola do ko wa si yes ke fi ko le la attrack ko ala chonu we ple police o je no nye motorbike o fila to ko nya be na track o moto ke o ko to fi ko e ke numele ole mi ano bi ke to he le Okada e ya ko vazu do wa bi ya mo le wa lewe ga ke nka si a o ple moto va daran ko exame ko no bi o ba ku ko jo yi bi me so be agba chocho ni o va le wa kwela o ma ga spark yo no nya ba lock ko ku ko jo agba chocho nu ke o chore ta ko awe ko ko jo yi yes wow ta na nye be eton strong alarm system yo la
Auta avu business center alo doki he wale ya nyem ye ele ukada wa ya no view e bike buko uzotu ebe ewe nya to wa ele mi awa pe apo e na pepe no po edi mere kuma ahon de wa ahon vide ape gale do weche wa ta inchu ya me wa na do de ka nene ma wole ta na nye auto electrician bele ke me gbole ne me nya car tracking system alarm system ma wa la ele megbechi ele megbechi 50 million go yi ta mega nye chiaka hu ne ko chiaka hu akade na si bede ko no na nye fita hele nko nye sela mede kuku se na se nwie de be ye yi yeke hemi no ko doctor wa peteri na fita we auto electrician we o lese ko be o eke a che ma ba suna ko wa che ma ba suna ko ye yi yeke yo che to lai wanuka edoji ta mede kuku abele ke me gbole dongo be na nye ehukula na nye commercial driver ela nye bus gan ku ele o ela nye trotro ela nye taxi o ela nye ukada alo pradiake alo mahama kan du la ku ele la mede kuku ye ke we che va na va so nu vire ko anami nu vire ko ahe ko mi afia mokeji he akwa track nu mi opete merci magere be say amo akongo all right e wa be ele jadodo o se o me lese pa me nyanwere be mi aba nu dodo e wonyo e fo nyo gbolo be nu vire ko ana ke oche esore ke la pa mi ede training ede what does it entail, what does it involve in terms of money, in terms of cost, how much must I pay to benefit from this? Already me blonemi me do onyangbe menya heminya dombe vi want TV la akola osogbo edeblu ya ta heminya dombe ye kola ele to mana mo mi na minya be ho talk we ha mo henya na mi nenya ba mere he va gere wona ye mela mi afia e ma ocha me for free beautiful okay ta wona ye be fene na ma ni apia to answer apima funucho amount ke ahena edon medibe amonenya bede nya pe fedi ne lese de ne mega awo because me le o sebe awo amedo le vava o le trainer wa o yo we to me kwasi ode gake matonwa ni bede mi ape trainer menye training ke mi wa o le eto vuvu kra ta ne la amount ese ne mega wanu ke be o mi ape e kwasi hu awo ga kokpede mi le nu bede training ho hen wa mi le de ne vine no kemi opete is for free good alebe efe ho he o le de eya ko ga ho mi le Wabo training fee ho ki e menya yes ke he apple form 50 cedis yes ko he ababa he 350 cedis ko ke evoin yes ke he nya ho to yes eya ki ko ho mi le de ye ji medande ke de how gakela kokpere ye he mi afia mi onla enu koko yo bete he mi fia chava ke for manu he den kona fie about 5 different disciplines ni aga fia mi ocha mi for free ta fala che ono glossy gidi bedi abele efo nya he gbele vai nenela ntuma wa do de cow ela so goche ma gbele de chiolo ke do ma hin te pero wa do de gachi ekwe ma ta de chi ete ojuro ya akuye ta nenye be enye auto electrician alo ameko electrician ko he wa evu ndo alo ameko he po evu be light evu be system electrical systems nu mi ore ole gbolo nu ye nenye be esure kokko pere do hu a amegane ele amegane ko kokko fe na obede o ibe light mega le kekele le san tututu ta na pogbo ko ko fe na obede o amega alo boss alo manager nu kele chele mi wa alo ma we na wa ma gbe o crowd ma gbe o ta do ma 100 Ghana mi ka akwa egbe mi gbere de me nya wola do hila ava end up taking about 400 Ghana cedis ela bena ega so nu bu de kokko pe onya down ta flache obere eklo pofere ko nya fofe nanye be elafe enya fevi hele nya yesere jagbagba na kpogo me Willie Technologies all of the numbers yo gbe puire mi anwole de mi ave TV eji nanye be po numbers ori afone ka nrogo jagbagba na pokano lo alo nanye bodo ma hi credit mele phone oji ori me de ku afisi afiki elede do taxi lo alo zoafo na fa Global FM alo Volta One TV be po me de adawonsi adawon ke hia alo nya takaka de sa de ke jide mi aga gugo ademe na ase foma onyo
Yes sir. Ya be game ki bi a chitere mi patade training na alo heke ode gaka mo mi le wa be fika mi le training na wa le. Mi a je gomechu eho. Okay. Abele ke hemi no wa yi si ayi nene. Tala eho la mi a je gome on the 2nd October. Okay. Henye leti ki me mi a gedo. Efen keke velia. Ya mi a je gome 2nd verse the 4th. Leti e wolia me pen keke velia. 2nd October to 4th October. Ya mi a wele ho. Henye Global FM pome. Alo futa mi no wale isi ai na nya du pome ya ko hall gan le fimi le jowe. Ta in 2nd to 4th of October. Ya mi a wa ho to. Na mi wa vori. Mega yi ho ekpo. Mega ipando che kpo. Nene mache afla uche mega ikpo. Tazigede ne le wale ho kuri amocho didi fe we yon fa. To gbogbo mi na te fe o mo for free ya. Gake ga wa fude konkon mi afa mo mele nyum. Eye he mi o mi le hola. Amede o chu le mi amegbe la me we bele. La me we bele o yo che yo awale gake eya mi amegan egboro na bi akọ esola mi atola elevusan nukata mele gboro sigbera yesi ai megboro na be mi atode na eva de we nto awanu de pele asi okay menye ke he ma wa fia we ko be o ele we ye be wa na we bokore ejo ke mi eva la le fupe ma wa na we body e megbe aga va no totoro to mebe o fika ya po chemicals le plito we no nde si ade le mi agbo he blo no be bibia we ya kachi okay ta na nya hia no de si ade ko chi aka plimi ela ko train le mi agbo me ko train le mi agbo ndek me gbele le wu e ya ta mi we be this time ra la mi an kokko e kenye prestige hall okay le 9th verse 11th of October okay 9th le hula ni mi nya chole le 4th le hua then 9th mi ye the hall kemi le hall mi ye the hall mi ava of me 9th to 11th okay ya mi an hall prestige hall ha akọ hehe ma fe akona mewe ta hall to bi jirado me Ghana America never blame you mi jirado be on the 9th to 11th la mi gbo akọ hehe ye ke mi ko gbo ipete ne ko vola 3D epoxy free Biofuel digester free 3D wall panel installation free mi akonu mi opete akona we free na me sebo na eyola ma ga da me na eye nya de si ade hemi gbolochela bi nya be TV jimi le tami o me dana la pa nya ke mi nya gbolokula ava me si be tututu me re ku na mi chole hoho la mi a ipando pando ha la mi an of me on the 16th verse 18th of October 16th to 18th October pando la mi an same sisters guest house hele market kogan mom yaji fimi ya mi an on the 16th to 18th of October na mi nya wunu le film kore mi ato afla wu joje akachi soga nu mi opete ehi yes ehi afia ngba mi opete before mi adoko mi ava afla Ocean Hotel afla Ocean Hotel ami aje gome 23rd awunu 25th of October ta na ma nya dodo he miwa ta na hi form se wechela abele ke he mi nya hoho inenela na ide Ocean Hotel afla akpo forms apple never vote one TV premises le ho akpo forms apple na the same sisters le pando ha akpo forms apple nene make na the Heritage FM le hoho ha la akpo forms apple pakple of Akuma store le hoho akpo forms apple forms enye 50 Ghana cedis training fee 350 Ghana cedis then about car tracking system alarm system electric fencing afega yo hemipo mansion na world houses hemipo apobe uko wire do de tameyon yes yo when electric fencing he go mi afia no ma be mi afia no mi e wepete nugo doing vo we have large family size which is 3,000 Ghana cedis e ana ho ganga we is large family size e ya mi awa nawe na dibe mi wa large family size nawe la ahe 1,000 Ghana cedis na ke 1,000 Ghana cedis la mi ava no nya yo mi ko patapata ko mi ko agbade bumeko mi va we na we pepepe ajeza nugodo he wa na we mi le chen menye be mi awa nugodo na we ko evolu mi awe ntonto ega ke he charge we mi le ega ke he hele la e include closet okwe seat ke di he no gbele ade nugodo e include washing basin here of mi akola si le me petele ofe ufe washroom petela eleme akokpe tami awento eya wa plumbing works a fixing the sea na we numi on petele ega hehe eleme tame de kukuna with Willidai Technologies Ghana la ma va wa digester box ele ko megbe na we kodi agara no plumber you me tibe plumber never fix closet na we never no connection never no vent pipe wa na we put no with Willidai Technologies Ghana la mi awa okata akona we sigbe bi wa dodoi
tato ko nya be na 1000 Ghana na mi va we na we complete second month la aga 1000 Ghana then third month la aga 1000 ko ehebo bere ku nya be ediba mi wa standard family size na we la standard family size enye 2000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis eya ha la ake 700 Ghana cedis na nya ake 700 Ghana cedis ko la mi ami va wa do na we pepe ko mi wunu na we ajeza kemi leti evelia mela ake 650 Ghana cedis na ake 650 Ghana cedis fiabe leti etonlia mela aga ake 650 Ghana cedis kemi ever le 2000 Ghana cedis mere kuku na edibe bi wa economical na we chebe we kuli sono we ja ko kuli David de kade kota economical one ko diele le opachimba ho megbela mi awe na is 1000 Ghana cedis economical is 1000 Ghana cedis with economical la ake 400 Ghana cedis like 400 Ghana cedis la mi ava we na we pepepe ko ajo mi a connecting the say na we ajeza alebe leti evelia mela ake 300 leti etonlia mela e ga 300 kula e hebo beda ku sigbe enye dodo beda ku na enye be e di public toilet he mi awe in the form of digester na we fifie ye he ma nye nugodo he wa de so pe wa pula we ava no lo ava no 1000 Ghana ko la si we leti ade de si ade be yuva le lola beda ku mi awa public toilet ha na we elanye suku elanye church o elanye hotel gan o institution de si ade na yomila mi a negotiate ko our public toilet ha na we henye digester ye ke heto mi awa public toilet na we fine a connecting the si ade akona we denema ya biga ko evai beda kuku nenye be with the promotion he wa mi le na dibe ni a register na iche ni mi va wanu go do de na wele ufa femela beda kuku nenye be ele kwami krom na le kwami krom la beda kuku yide Shalom printing press hele kwami krom main lorry station opposite Shalom printing press le kwami krom main lorry station opposite apo registration form le fimi na ho registration form la a register ko la wa yomi no nya yomi ko miva wa ngo do na pepepe me da ku na nya be ele ho e papele fe nu to me ha la the Heritage FM na the Heritage FM la akpo form say de our registration pepepe ko mi ava wa ngo do na we me da ku na nya be ele ho la the Voter One TV alo Global FM Voter One TV alo Global FM na cho forms le fini be yidi be mi ba wanu go do de na ike nye agbana to mebe nuka agbana wo yomi le wana we mede ku eya ha la yide Voter One alo Global FM na na cho forms le fimi na feel pepepe kula wachi aka kulimi ko mi hobu kula mi va wa to na we pepepe for my your numbers on am kala our numbers wenye 0244 okay 0244 95 9949 bakple 0200 0200 600091 0200600091 susuele anye mi afa WhatsApp line he de ka po ekwi le tubu ezigede we wa me die yo fini wa de ni o chat ni o se ni o me na do no de da yo ni o po enyu de kpili nkula me de ku anye 0244 63 5007 0244 63 5007 okay kokpere wi $1 bigala ewa promotion e hemi wa va itela mmewuno bigala ji egala running ko ta na eyo chela aga akọ enume koko the promotion em kenye concerning gaze wawa ta na enye dufia de atan invite mi ava no duo ma bele ke mi va no hi efi atepe no la Francis mereku medogbe na Francis na medogbe na we na ma ke medogbe na afia ngba to weche atan yomi de mi ava duo me ko to we ko nye be na na ko mo nu ve mi no momo mi no do wa na me wa gba na yi mi no do wa na gba na e go ba me sia me hia mi godo e chie ke le jajagbe le October year September bi chile jagbe sin de yes ta ma hia be mi gana mi godo dede mi afa ko gboto wo ta this the time yomi ni mi gere mi aji kori ne mi ba wa nu godo na mi agba na yi ta really die technologies Ghana mi awe vadi ya wonyo Mr. Mwakon 30 seconds eyan susu na nu pola yo no ke manu be epo hemi je training egomede ameno no be edo lewa onya wawa because amono bube de komiva fear kode de komijo kake concerning 3D pose no ke hele menyemede mi wadole Kumasi Kofridia Accra ya mi le fimie gakele hople voter register mi me na wata ame o me na nya eleke eno le o me no hose be mi le wa
Gake nu ke nye le menye bede. Miva wa de leho. Yeah. Miva wa leho. Yes. Oh, match na we ko de miva we. Eye nyo no hemi we ne ekpo jijo kaka le bebe. Ta ne nya le 3D opposite de ko de. Ne na yomi ko de. Nya ba we na we. Mele shop be fo manyo ya enya areas ta atawa. Mi when technical university at junction eji. Na you there TS Fitness Gym. Opposite Ladies Choice. TS Fitness Gym. Hele Poly Junction. Opposite Ladies Choice. That hairdressing salon. Fimi mu a 3D opposite. Garde le fimi. Atangere di akpomi afasi. Yo, akpe enu kwala no me kare jibe oba enu populi nkuri o me ja mo jogwe nko hu. Mi antonto mi se pele to 50 cedis per 50 cedis ko epele form. 350 cedis ko e ko hehe ya pete. Leke he onocha. Menya mi po Willie that technology store open yame de open interview click on me boy. Ka ke fiere. Kokpere eni ovete ko yo vayu 3D epoxy floor, 3D metallic floor, biofuel digester, wallpaper, wall panel. Nu mi ovete la. Wa fia mi ovete mi. Femake. Yeah. Ke kokpere mi on la. Wa ga fia mi car alarm systems installation. Car tracking system installation, electric fencing installation. Check and you wiki. 350 niake ahead nu yo tala akwo gege ka de ka ko wa me wo kura ko. Ata no vinye ntu no vinye yon. Ta fla che menye be ne do de suku no de university no do. No ye fu gbe du la du jire. Ya ko yo lo. Yine na la so asinu to na o chere na so do ko to. Ya ni obolo to mi auto electricians o mi ya mi ato ya kwa gale be vire. Enye be le to mi wa ke ma ga nya kicha pe don wi. Kenenya bo chola na nya be yin to be nu e ocho. Willie that technology store ya be ya nya ke do mi agbo me kai be number so abele ke hole mi have screen se ne kwa. E wo cho number o do moto de ka de sia de ko na kuka no ale be nya me kokko de sia de ke here didi. Wa now abele yo gula la mi egbe fi o nku wuwu mi have ka ki ma bete be ka cha pa do internet. Social media AI go join me ya ta ne be e ge ya cha ka kolo social media kwa 0244635007 na nye be nya cha ka kolo kula me kare be nya ko de sia de wa adena mi ta pere mi be mi wa de ka pele mi Willie Dyke Technologies ko kanao na o chere na so do ko to le egbe